El coche estaba ardiendo, cuando Amara via la mano del chico golpeando desesperadam ent contra la ventanilla. No fu el fuego lo primero que noto, fu el sonido, un golpe seco, otro, y luego un grito ahogado que atravesó el aire como una cuchilla. Amara se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, con la carpeta apretada contra el pecho. Dentro estaban 4 años de sacrificio, cuidadosamente ordenados, calificaciones perfectas, cartas de recomendación, certificados, todo lo que demostraba que había hecho exactamente lo que el mundo decía que debía hacer para salir adelante. Miró su reloj, 18 minutos. 18 minutos para llegar a su entrevista de beca. 18 minutos para escapar de la pobreza. 18 minutos para convertirse en la primera persona de su familia en ir a la universidad. 18 minutos para cambiarlo todo. El nombre de Stanford brillaba en su mente como una promesa, pero el chico seguía gritando. El coche estaba inclinado contra un poste de electricidad. El capo estaba destrozado. El humo negro salía a borbotones y las llamas comenzaban a lamer los bordes de la carrocería. A su alrededor, la gente se había detenido. Algunos murmuraban. Otros levantaban el teléfono, grabando. Nadie avanzaba. Amara sintió como su corazón golpeaba confusa contra sus costillas. No pensó en la entrevista. No pensó en Stanford. No pensó en el teléfono que llevaba en el bolsillo, el mismo que en ese instante empezaba a deformarse por el calor. Solo corrió. Sus pies golpearon el asfalto con violencia mientras atravesaba la cal. El calor era insoportable incluso a varios metros de distancia. El olor a gasolina quemada y metal derretido le llenó los pulmones. Ayuda, gritaba el chico desde dentro. Por favor, Amara ligó al coche y, sin detenerse a pensar, se quitó uno de los zapatos. Era el que había pulido esa misma mañana, el que había elegido con cuidado para verse presentable. Lo levantó y golpeó la ventanilla, una vez, dos veces, tres. El vidrio se agrietó como una telaraña y luego explotó en pedazos afilados. El sonido fue ensordecedor. Amara metió el brazo sin importar el dolor. El vidrio le cortó la piel, pero no soltó el pomo de la puerta. Tiró confusa, la puerta cedió. El chico estaba atrapado por el cinturón de seguridad, la cara cubierta de sangre, los ojos llenos de terror puro. Y tengo, dijo Amara con voz firme, aunque por dentro todo temblaba. Tengo, lo libero y lo arrastro hacia afuera. Era más pesado de lo que esperaba. Sus manos resbalaban por la sangre, por el sudor, por el miedo. Las llamas avanzaban rápido. Cuando lo sacó del coche y lo dejó caer sobre la acera, el tanque de gasolina explotó. El estallido los lanzó hacia adelante. Amara se giró instintivamente y cubrió el cuerpo del chico con el suyo, protegiéndolo del calor y de los restos que caían. El aire se volvió fuego. Cuando todo se calmó, Amara levantó la cabeza. El chico respiraba, toja, pero estaba vivo. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Amara se puso de pie con dificultad. Sus manos ardían. Su blusa blanca estaba manchada de negro y rojo. Sintió algo caliente en el bolsillo trasero. Su teléfono se estaba derritiendo. Miró una última vez al chico. Luego empezó a correr.
Correo hasha la parada del autobus, hasha la entrevista, hasha un futuro que, sin saberlo, ya no existe. La alarma de Amara sonó a las 4:30 de la mañana. No pork la entrevis, de fura temprano, sino pork su turno en el Garden Street, diner comenzaba a las 5:00 y legar tard no era una opción cuando cada dólar contaba. Apego el despertador antes de que cenara por segunda vez y se quedó sentada en la cama durante unos segundos, respirando hondo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de un refrigerador viejo que nunca descansaba. Se levantó despacio y caminó descalzo por el suelo frío. Su madre, María, dormía en el sofá, todavía con el uniforme del hospital puesto. Las mangas arrugadas, los zapatos al lado, el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Había legado del turno nocturno apenas 2 horas antes. Amara tomó una manta del respaldo de una silla, y la colocó con cuidado sobre los hombros de su madre. Luego fue a la cocina. La luz flores and parpadeó al encenderse. Sobre la mesa había una pila de sobres sin abrir, facturas, avisos, recordatorios de todo lo que aún no podían permitirse. Amara tomó un pedazo de papel y escribió con letra clara: Hoy es el día, te quiero, Amara. Dejó la nota junto a la cafetera, tomó su bolso y salió. Sunrise el Garden Street, diner el air de la madrugada, era frío y húmedo. Amara caminó rápido hasta el diner, con la blusa perfectamente planchada colgando dentro de una funda de plástico para que no se arrugara antes de la entrevista. El Garden Street diner olía a café fuerte y grasa caliente, un olor que conoce mejor que cualquier perfume caro. Había trabajado allí desde los 15 años. Solo había un cliente a esa hora, el señor Kowalski, sentado siempre en la misma mesa, leyendo el periódico con sus gafas gruesas. Buenos días, Amara dijo sin levantar la vista. Buenos días, señor Kowalski. Le sirvió café negro y tostadas integrales, exactamente como todos los días. Cuando volvió con la cuenta, él dijo $5 de propina sobre un recibo de 3. Día importante hoy. Preguntó, señalando con la barbilla la funda con la blusa. Entrevista de beca, respondió ella, Stanford. El hombre levantó la vista lentamente. Stanford, repitió, hizo queda milillos de agua. Amara sonrió apenas. Es el punto. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Buena suerte, niña. Alarm clock, la cuenta regresiva a las 10:47 de la mañana, Amara fichó su salida. Ruby, la encargada, la esperaba junto a la calle. Ven acá dijo, y le apretó la mano confusa. Vi y consíguelo, bebé. Demuestras de que están hechas las chicas del Southside. Amara sintió un nudo en la garganta. Gracias por todo. No, respondió Ruby, gracias a ti. Bus la parada del auto, bus el autobus iba tard, siempre iba tard. Amara estaba de pie en la parada, abrazando la carpeta contra su pecho como si fuera algo frágil, algo que podía romperse si lo soltaba. Repasaba mentalmente las respuestas. Por qué quieres asistir a Stanford? Por quiero construir sistemas que funcionen para todos, no solo para quienes pueden pagar por ellos. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Me importa demasiado.
no pudo ignorar a alguien que necesita ayuda, miro el reloj. 40 minutos para la entrevista, tiempo de sobra, o eso crea. House with garden al otro lado de la ciudad mientras tanto, en una casa rodada de jardines perfectamente cuidados, Connor Mitchell despertaba con rabia. El desayuno se había convertido en un campo de batalla. Tus califications están bajando, dijo Richard Mitchell, sin levantar la vista de su tablet. Yale no acepta mediocridad, no quiero Yale, respondió Connor. El silencio cayó como un golpe. Entonces ¿a dónde quieres ir? En no lo sé, dijo Connor, a un lugar que no se siente como otra versión de esto. Richard finalmente lo miró. Esto, dijo, señalando la cocina de mármol, las ventanas del suelo al techo, la vista del terreno. Te refieres a comodidad, seguridad, oportunidades, me refiero a expectativas. Connor empujó la silla hacia atrás y se levantó. No soy tú, papá. Richard apretó los labios. No, no lo eres. Las palabras quedaron flotando como humo. Connor tomó los llaves del BMW que había recibido por su cumpleaños número 16. Un regalo caro que nunca había sentido como libertad. Voy a dar una vuelta dijo. No espero respuesta. Automóvil el inicio del desastre Connor no tenía destino. Solo necesitaba conducir. Tomó Riverside Avenue porque estaba casi vacía y era rápida. Aceleró más de lo debido, con la música alta, intentando ahogar el ruido de su propia cabeza. El semáforo cambió a rojo, no lo vi a tiempo, el impacto fue brutal, metal contra metal, cristales explotando. El airbag golpeando el pecho con violencia, luego silencio, luego humo. Connor intentó abrir la puerta. Atascada, empujó la ventanilla, nada. El humo negro llenaba el interior del coche. Tosió, sintió sangre en la boca. Buscó su teléfono. Estaba fuera de su alcance, en el suelo. El coche comenzó a emitir un sonido extraño. Un silbido, un goteo. Connor golpeó la ventanilla trasera con la mano. Ayuda, gritó, por favor. Fire el instante decisivo Amara estaba a media mans. Ana cuando ocurrió el choque. Sintió el impacto antes de verlo. Un estruendo profundo que sacudió su pecho. Gente comenzó a reunirse. Teléfonos levantados. Nadie avanzaba. Amara miró el reloj. 18 minutos. Pensó en su madre dormida en el sofá. En el señor Kowalski, y su propina. En Ruby diciendo, vi y conseguilo. Y recordó la pregunta del ensayo que había escrito durante 6 meses. Describe un momento en el que tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto. Amara empezó a correr, no hacia la parada del autobús, sino hacia el fuego. Amara soltó la carpeta sin darse cuenta. Los papeles se esparcieron por la acera como hojas arrancadas de un árbol en otoño. Transcriptions, cartas de recomendación, certificados, todo aquello que había construido con años de esfuerzo se elevó por el aire y cayó al suelo sin orden ni cuidado. No se detuvo a recoger nada, no miró atrás, corrió. El calor se hizo insoportable incluso antes de llegar al coche. El humo era espeso, negro, y se mecha en la garganta como si quisiera quedarse allí para siempre. La gente gritaba destellillos. Alguien decía que llamaran a emergencias. Otros solo grababan.
Amara no escachaba nada más que su propio pulso. El chico, dentro del coche, golpeaba el vidrio con desesperación. Su rostro estaba cubierto de sangre, los ojos abiertos de par en par, llenos de un miedo primitivo. Estoy aquí, gritó Amara, aguanta, si quito el zapato sin pensarlo. Era el que había limpiado con esmero esa mañana, el que pensó que le daría confianza en la entrevista. Lo levanto y lo estrelló contra la ventanilla. Una vez, dos veces, tres. El vidrio se quebró en una telaraña brillante antes de estallar en 1000 pedazos. Amara metió la mano. El dolor fue inmediato. Cortes profundos, ardientes, pero no retiró el brazo. Buscó el seguro de la puerta, y tiró confusa. La puerta se abrió. El chico estaba atrapado por el cinturón de seguridad. Temblaba, toja, apenas podía respirar. Te voy a sacar, dijo ella con una voz que no parecía suya. Confía en mí. Desabrochó el cinturón y el cuerpo del chico cayó hacia adelante. Amara lo sostuvo con todo su peso y lo arrastró fuera del coche. Era más pesado de lo que esperaba. Sus manos resbalaban, empapadas de sangre y sudor. El fuego avanzaba rápido. El sonido del combustible ardiendo era cada vez más fuerte. Cuando logró sacarlo completamente y arrastrarlo unos metros lejos del coche, el tanque de gasolina explotó. El estallido fue ensordecedor. El calor los lanzó contra el pavimento. Amara se giró instintivamente y cubrió el cuerpo del chico con el suyo, protegiéndolo mientras fragmentos calientes caían alrededor. El mundo se volvió blanco, luego silencio. Amara levantó la cabeza lentamente. Le ardían los pulmones. Le temblaban las manos. El chico respiraba, toja, gemía, pero estaba vivo. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Amara se puso de pie con dificultad. Miró sus manos cubiertas de sangre y vidrio. Miró su blusa blanca, ahora negra de Holland y roja de sangre. Sintió algo caliente en el bolsillo trasero. Su teléfono se estaba dirigiendo. Miró al chico una última vez. Y entonces recordó el reloj. La entrevista. Amara empezó a correr otra vez. Stopwatch 23 minutos tarde llegó al edificio de la beca llegando. Sus manos estaban envueltas torpemente con la tela destrozada de su blusa. La sangre se filtraba entre los pliegues. Su rostro estaba cubierto de ceniza, olía a humo y gasolina. La recepcionista levantó la vista y se quedó inmóvil. Estoy aquí para la entrevista de la beca Stanford, dijo Amara con voz entrecortada. Amara Williams. Sé que llegó tarde, pero hubo un accidente. Un coche se incendió y alguien estaba atrapado. Tuve que ayudarlo y mi teléfono miró el reloj. La entrevista era a las 2 continuó. Son las 2:23, pero por favor, necesito hablar con alguien. La mujer trajo saliva. El comité se fue hace 15 minutos. Las palabras eran como una sentencia. Que, susurró Amara, por favor, puede llamarlos. Puedo explicar lo que pasó. Tengo pruebas. Hospital, policía la recepcionista, salió de detrás del escritorio, y habló con voz suave. Te creo, de verdad, pero la doctora Morrison es muy estricta con el protocolo. No hacen exceptions. Han sido 4 años, dijo Amara, con la voz quebrantos. 4 años preparándome para esto.
la mujer le intrigo una tarjeta. Est es el número de apelaciones de emergencia. Deja un mensaje. Pero debo ser honesta contigo en 5 años aquí. Nunca he visto que revierten una entrevista de perdida. Amara tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. Salió y se sentó en los escalones del edificio. Marcó el número, sonó 4 veces, buzón de voz. Hola, mi nombre es Amara Williams dijo, luchando por mantener la voz firme. Tenía una entrevista de hoy para la beca Stanford, pero hubo una emergencia. Un chico quedó atrapado en un coche en llamas y tuve que ayudarlo. Perdí mi teléfono y tengo documentación del incidente. Por favor, solo pido otra oportunidad. Este beca lo es todo para mí. Su voz se rompió al final. Colgó, miró sus manos. El dolor comenzó a hacerse real. Houses el regreso, el autobús de regreso tardó 40 minutos. 40 minutos en los que Amara contó cada semáforo, cada parada, cada persona que subía y bajaba. Trató de no pensar en las preguntas que nunca respondería, en el campus que nunca vería, en el futuro que se había escapado de entre sus dedos ensangrentados. Cuando llegó a casa, su madre estaba despierta. ¿Qué te pasó, hija? Preguntó María al verla. Amara no pudo hablar. Solo se quedó de pie. Su madre la abrazó. Cántame, y Amara contó todo. El choque, el chico, la elección, la entrevista perdida, el mensaje de voz. María no habló durante mucho tiempo. Luego besó la frente de Amara. Hiciste lo correcto. Lo correcto me costó Stanford, susurró Amara. Algunas cosas cuestan más que otras, respondió su madre. Pero salvaste una vida. El correo llegó 3 días después. No fue una llamada. No fue una explicación. No fue una conversación humana. Fue un correo automático. Amara estaba sentada en la mesa de la cocina, con una venda limpia en las manos y una taza de té que ya se había enfriado. Había aprendido a ignorar el ardor constante de las cortes. El dolor físico era más fácil de manejar que el otro. Su madre estaba en el turno de tarde. El apartamento estaba silencioso, excepto por el tic del reloj de pared. Notificación nueva, asunto, actualización sobre su solicitud de beca. Amara no abrió el correo de inmediato. Lo miró durante un minuto entero, como si el texto pudiera cambiar si esperaba lo suficiente. Luego hizo clic. Estimada Amara Williams, gracias por su interés en el programa de becas Stanford. Lamentamos informar que, debido a la inasistencia a su entrevista programada, su solicitud no pudo continuar en el proceso de selección. Le decimos éxito en sus futuros proyectos académicos. No había firma personal. No había disculpa. No había espacio para lo ocurrido. Amara cerró el portátil lentamente. No lloró, no gritó. Se quedó sentada, con las manos vendadas apoyadas sobre la mesa, mirando la pared frente a ella como si fuera una pantalla en blanco donde su vida acababa de ser borrada. Hospital el otro despertar a 3 millas de allí, en el ala privada del Hospital St. Gregory, Connor Mitchell abrió los ojos. El techo era blanco, demasiado blanco, las luces eran demasiado brillantes. Intentó moverse. El dolor lo atravesó como un relámpago. No intents levantar, dijo una voz tranquila.
Conor gyro la cabse con dificultad, una enfermera ajustaba el gatero. Donde su garganta estaba seca. Estás en el hospital. Tuviste un accident automovilístico grave. Tienes una costilla fracturada. Una conmoción cerebral leve y quemaduras superficiales en el brazo izquierdo. Conor cerró los ojos. Recuerdos fragmentados regresaron. El semáforo, el impacto, el humo, el fuego. El miedo, como salí del coche, preguntó. La enfermera sonrió ligeramente. Una joven te sacó antes de que explotara. Si no fuera por ella, no estarías aquí. Conor abrió los ojos de golpe. ¿Quién? No dio su nombre, respondió la enfermera. Ligó la ambulancia y ella ya se había ido. Conor se quedó en silencio. Una desconocida, una chica cualquiera, había entrado al fuego por él. Teléfono receiver la llamada que nadie esperaba 2 días después. El teléfono de la casa de Amara sonó a las 9:12 de la noche. Amara estaba doblando ropa. Dola, Amara Williams, dijo una voz masculina, grave, controlada, she. Hablar Richard Mitchell, mi hijo estuvo involucrado en un accidente la semana pasada. Usted fue quien lo sacó del vehículo. El corazón de Amara empezó a latir confusa. Si yo está bien, está vivo, respondió él. Y según los médicos, eso es gracias a usted. Silencio, quisiera reunión con usted continuó Richard. Personalmente, para agradecerlo. No es necesario, dijo Amara. Solo hice lo que cualquiera haría. Richard exhaló. No cualquiera que hasha un coche en llamas. Hizo una pausa. Sé que perdió una entrevista importante es día. Amara apretó el teléfono. ¿Cómo se hizo? Tengo recursos, respondió. Y contactos. La palabra quedó pasada. Quiero compensarla dijo. Lo que perdió. La beca, la oportunidad. Amara cerró los ojos. No necesito dinero dijo. Y no salvé a su hijo por una recompensa. Y no estoy hablando solo de dinero, respondió Richard. Estoy hablando de puertas que pudo abrir. El silencio se volvió denso. Piénselo dijo él, la llamaré mañana, la llamada terminó. Amara dejó el teléfono sobre la mesa. Por primera vez desde el accidente, tembló. Brain dos mundos, una decisión esa noche. Amara no durmió. Pensó en el correo automático, en el buzón de voz ignorado, en la palabra recursos. Pensó en Conor, atrapado, gritando, sin nombre, sin rostro. Dirá correcto aceptar, ayuda ahora. Conversa su acto en una transacción. Al otro lado de la ciudad, Conor también estaba despierto. Miraba su brazo vendado, las marcas del fuego. Pensaba en la chica que nunca volvió. Y por primera vez en su vida, se preguntó, ¿quién había pagado el precio real ese día? La cafetería estaba casi vacía. No era una de esas con mármol, ni baristas con delantales elegantes. Era un lugar pequeño, de mesas de madera gastada, con el olor persistente a pan tostado y café fuerte. Amara la había elegido a propósito. Si iba a aceptar reuniones con Richard Mitchell, no sería en uno de sus territorios. Amara ligó 10 minutos antes. Se sentó cerca de la ventana, con las manos enmarcadas por cicatrices rosadas que empezaban a sanar. Lavaba una blusa sencilla y el cabello recogido, nada que impresionara, nada que escondiera quién era. Richard ligó puntual,
traje oscuro, zapatos impecables, un reloj que probable, ment costaba más que el alquiler mensual de Amara. Si acerco a la mesa con una expresión controlada, casi ensayada. Amara dijo, gracias por venir. Gracias por el café, respondió ella. Pero no me quedar, re mucho tiempo. Richard asintió y tomó asiento. Pidió un espresso sin mirar el menú. Hot beverage dos versions del mismo día Connor queer conocert, dijo Richard casi de inmediato. Insistió. Amara bajó la mirada un instante. A mí alegra saber que está mejor. Físicamente, sí, respondió Richard. Pero hay cosas que no sonan tan rápido. Amara no contestó. He investigado tu expedient, continuó Richard. Tus califications, tus actividades, tu historial laboral. Stanford no fue un sueño irreal. Era una posibilidad real. Lo sé, dijo Amara. Y la perdiste por una razón que ningún comité consideró válida. Porque los comités no están hechos para la gente, como yo, respondió ella con calma. Richard la observó con atención. Y por eso estoy aquí. Saco una carpeta de curo, y la coloco sobre la mesa. Y tengo una fundación dijo. Podemos cubrir tu matrícula completa. Stanford, MIT, donde eliges. Además, una carta de recomendación personal. Amara no tocó la carpeta. A cambio de que, Richard frunció el ceño. Porque tiene que haber un a cambio. Porque nunca he visto a alguien con tanto poder ofrecer algo sin esperar algo, respondió ella. Y no me salvé la vida de su hijo para convertirme en una duda. Richard se recostó en la silla. No es una duda, es gratitud. La gratitud no se firma en papel, dijo Amara. Silencio. Brix limites no pudo aceptar esto, dijo finalmente Amara. Richard parpadeó. Perdón. Dije que no pudo aceptarlo. Amara dijo él, bajando la voz. Esto puede cambiar tu vida. Mi vida ya cambió, respondió ella. El día que corrí hacia es coche. Richard apretó la mandíbula. No tienes que vivir con las consecuencias sola. Las consecuencias no son el problema, dijo Amara. El problema es que esto conviene de una elección moral en un favor pagado. Richard guardó silencio por un momento. Connor necesita vert, dijo, necesita agradecer. Al menos eso, Amara dudó. Eso she pudo aceptarlo. Hospital la habitación 714, la habitación olía a desinfectante y flores caras. Connor estaba sentado en la cama, con el brazo izquierdo envendado. Se veía más joven de lo que Amara esperaba, más frágil. Cuando la veía entrar, sus ojos se llenaron de algo que no supo nombrar. Eres tú, dijo, Amara asintió, me alegra vert despierto. Connor trajo saliva, sin, ye contigo confieso. No sabía si eras real. Richard se quedó cerca de la puerta. Gracias, dijo Connor, con la voz quebrantos. No tenías que hacerlo. She tenía, respondió Amara. Había una persona atrapada. Eso es to do. Connor negó con la cabeza. Perdiste algo por mí. Amara lo miró a los ojos. No lo hiciste tú. Lo hice yo. Y lo volvería a hacer. Richard observó la escena en silencio. Por primera vez, no tenía control. Brain la grieta cuando salieron de la habitación. Connor habló. Papá dijo, no pudes arreglar esto con dinero. Richard se detuvo. Ella perdió una oportunidad por ti. ¿Y tú estás intentando comprar
su silencio respondió Connor, o su gratitud, no lo sé, pero no es correcto. Richard lo miró, sorprendido, desde cuando tiempo, a lo correcto, Connor no respondió.